21 katika wenye dhambi. Song number 156. And even to our viewers at home, if you have any requests, you can send them through the YouTube comment section. Song number 156. Song number 117. Wamwendea Yesu. 117. Neema
uwe safi katika damu, yafae kwenda mbinguni mavazi, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, yatupea yaliyo na takataka, uoshwe kwa damu ya kondoo, huo ni kijito cha tiririka, uoshwe kwa damu ya kondoo, uoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, uoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana. Amen. 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 We're going to open song number 172. Song number 172. Mfalme wetu atuita, tukae karamuni mwake, itakuwaje nasi kule Bwana ajapo, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija, atavikwa vizuri sana taji badala ya miiba, kweli tokeo la ahadi, Bwana ajapo, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija, kwa furaha tuwakubali wenye mavazi ya harusi, tuwaheri tukimlipisha Bwana ajapo, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija, Mfalme utupe neema, sisi tunaokungojea, tusiogope kukuona ujapo Bwana, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija. Amen. We're going to open song number 200.
Song number 200. Baba yetu aliye mbinguni, amenifurahisha yakini, uniambia makechuoni, ya kuwa nami Yesu pendoni, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi. Nimuachapo kutangamani, yeye yuvivyo hupenda kweli, unirejeza kwake moyoni, kweli yunami Yesu pendoni, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda nami ninampenda, kwa wokovu alionitenda, akanifilia msalabani, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, Mwokozi Yesu, anipenda mimi. Yesu atupenda, ananipenda, Amina. anakupenda. Amen. 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 So we're going to open song number 174, Nyimbo za Kristo. 174. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, kweli labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, utambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, Baba, ili ajapo atukute, tuwe tukimgoja yeye. Kukesha kingoja wewe, kukesha kingoja wewe, kukesha kingoja wewe, twakesha twamgoja. Kumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu, aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ninadhani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu
Yesu tukesha tunakungoja yeye, twakesha twangoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe. Ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwangu utakuwa rafiki na kesha na kungojea. Kukesha kinakungojea wewe, kukesha kinakungojea wewe, tukesha kinakungojea wewe, twakesha twangoja yeye, twakesha twangoja yeye, twakesha twangoja yeye. Amen. We're going to open song number 176 as our viewers at home continue sending their requests through the comment section of the live stream. Thank you. So 176. Tumane mtoni, maji mazuri ya mbingu yanatokea mwangani penye kiti cha Mungu. Na tunane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Tukitembea mtoni na Yesu mchunga wetu, daima tuibadani usoni pake kwetu. Na tunane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Tukisafiri mtoni, tutue ulemeao, wema wa Mungu yakini una taji na bao. Tunane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Kwa ng'ara sana mtoni cha Mwokozi ni kioo, milele hatuachani tumsifu kwa nyimbo. Tunane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Karibu sana mtoni, karibu tutawasili, mara huwa furahani na amani ya kweli. Na tunane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Amen. Amen. We're going to open song number 177.
kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, nikimwona uso kama ya misumari, kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kuisha. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa mahali mbinguni. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama ya misumari. Amen. Amen. So we are going to open song number 20. Tukitafakari 175. Amina. Amen. Nambari 20. Mungu wetu yeye mwamba, kimbilio taabuni, msaada penye shida, ulio karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, yu Mwokozi katika njia, kimbilio taabuni, mchana usiku yule, kimbilio taabuni. Hivyo hatutaogopa, kwani yu karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli huturudisha, yu Mwokozi katika njia, kimbilio taabuni. Iwa yoyote yetu, kimbilio taabuni. Twamjua yeye mlinzi, aliye karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli huburudisha, yu Mwokozi katika njia, kimbilio taabuni. Mungu wetu ficho kwetu, kimbilio taabuni. Siku zote uwe boma lililo karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli huburudisha, yu Mwokozi katika njia, kimbilio taabuni. Kimbilio taabuni. Uchaguzi. Uchaguzi kutoka kwa congregation 44.
Na tafadhali Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna tabibu mwingine wa roho. Hakuna Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna wakati ambapo hapo yeye hapana wala giza kututenga naye. Hapana Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna aliyesauliwa naye. Mkosaji asiyempenda. Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna kipawa kama Mwokozi wetu. Hakuna ambaye atanyimwa wokovu. Hakuna Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu ajua shida zetu daima ataongozana. Hakuna rafiki kama Yesu. Amen. tumeambiwa hakuna rafiki kama nani? Kama Baba. Yesu. Amina. Na tunaambiwa hapo hakuna yeyote atanyima uokovu. Amen. Kwa wale wenye dhambi wote, wale watakatifu wote, hakuna rafiki kama Yesu. Let that be our theme song. Amen. Every day. 72. Song number 72. Tutajenga juu ya mwamba wa Yesu, mwamba wa kale. Tutavumilia kishindo tufani. Tutajenga juu, tutajenga juu, na tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Wengine hujengea
dhambi, tutajenga juu, tutajenga juu na tutajenga juu yake, hakuna juu yake Yesu. Jenga nawe juu ya mwamba, msingi pekee wa kweli, tumaini lake lidumu, tumaini wokovu. Tutajenga juu, tutajenga juu na tutajenga juu yake, mkuu juu yake Yesu. That one was tough for me. Amina. Lakini tunashukuru Mungu. Amen. Amen. Song number 49. Number 49. Ninaye rafiki naye alinipenda mbele, kwa kamba za pendo lake nimefungwa milele. Aukaza moyo wangu, wache ugeuzi, na ninakaa ndani yake, yeye kwangu milele. Na ninaye rafiki niye aliyenifilia, alimwaga damu yake kwa watu wote pia. Sina kitu mimi tena, nikiwa na vyote tele, si vyote ni amani, ni wake milele. Ninaye rafiki naye uwezo amepewa, atanilinda mwenyewe, tutachukuliwa. Nikitazama mbinguni, nipata nguvu tele. Sasa natumika chini, kisha juu milele. Na ninaye rafiki naye yunano moyo mwema, ni mwalimu kiongozi, mlinzi wa daima. Ni nani wa kunitenga na mwenzi wa mbele? Kwake nimetiana angani, ni wake milele. Amen. 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 So we are going to close the singing session with a prayer from Brother Masinde. Tuombe. Jina lako liinuliwe milele, upewe sifa milele Yesu, na watoto wako hawa sifa zimekurudia wewe, iwe hivyo milele na milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen.
Happy Sabbath Church. Happy day. Ni wakati mwingine tunaenda kuanza mafundisho ya afternoon, na kabla hatujaanza ningeomba ama ningesii wale wote mko nje, tafadhali muingie ndani ili tuanze pamoja. Kwa wakati huu tunaenda kufungua kitabu chetu Biblia, the book of Genesis 37 verses 34 and 35. Genesis 37 verses 34 and 35. And it says, "And Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave, and unto my son's mourning." Thus his father wept for him. And may God bless his word. Tunaenda kusimama na wimbo number 179 na choristers. Wavunaji watafurahi, wavunaji watafurahi. Sing. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Na siku ile tutaimba kumshukuru na kumsifu Bwana Yesu, jumbe wetu kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Wavunaji watafurahi makaoni mwa milele, yaliyowekwa tayari kule Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele, furaha wataipata wakati wa mavuno. Hebu na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, ni wakati mwingine Baba, mchana mwema Baba, tunaporudi kwako wakati huu Baba, tunapoanza Baba na kujifundisha afternoon ya leo Baba. Hebu na Roho Mtakatifu ishuke katikati yetu Baba yetu wa mbinguni. Tunapojifundisha Baba, tuweze kuelewa zaidi Baba yetu wa mbinguni, ili tuweze kuwaleta wengi waache sisi lako Bwana Yesu Mungu. Hebu na Roho Mtakatifu uwe katikati yetu, na ninaomba machache kupitia jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Kwa wakati huu naenda kumkaribisha our elder Mr. Kepande aweze kuja kutufundisha. Asante.
tunataka tufuatilie yale tulijifunza asubuhi, na haitakuwa muda mfupi sana, muda mrefu, lakini itakuwa muda mfupi kwa sababu we want to be very precise, and of course we need quality, not quantity. Asubuhi tulijifunza juu ya mwanamke wa Samaria and how they had a discussion with Jesus, and finally Jesus used this lady who was very unpopular, bad reputation, an Aryan, an outcast, to be a missionary. And once she acknowledged and perceived that Jesus was the prophet, she had to ask for the water that is the living water that Jesus gives, which no man will drink and have any thirst. We want to pick a very section, a smaller section of what we read, and then we continue with it. The broken-hearted, as per our memory text for Luke 4 verse 18, the broken-hearted, those who have lost their loved ones. And if I ask a question here, who has not lost any of his or her loved ones? Nani hajaona kifo katika kwake? If you have not lost your brother, your sister, your mother, your cousin, your relative, I think there is none. Then you have lost your neighbor. So, the broken-hearted, though that is the most important section of, or a segment of Chaplaincy that we want to emphasize in, that there are people who have lost their loved ones, and they are grieving. How long will they grieve? And how do they grieve? And what is the role of Chaplaincy to those who are grieving? If we open the memory text of this time, this afternoon, Genesis 37 verse 34, in the Old Testament we see people who grieve their loved ones when they passed on or when they died. So it's not something which is starting now. Hata wale wababu zetu walikuwa wanalilia watu wao. There is nobody who will never grieve when he has lost the loved ones. But you know, we have different kinds of grief. And no two people will grieve the same. Kuna wale watalia miaka mingi wakiomboleza when they have lost their, ukipoteza mtoto yako, ukipoteza mama yako, ukipoteza ndugu yako, ukipoteza baba yako, even your closest friend, you will not grieve the same way. Tuseme sasa, Dorcas, the way you grieve is not the same way mzee amaja ata grieve. You grieve different. Kuna wale wana grieve short time na kuna wale wana grieve all the times. So it is us as chaplains to understand the types of grief, and when we go to consult these people, how do we assist them to give them hope so that we instill hope in them? So in verse 34 of Genesis 37, and Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. 35, and all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, for I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. Jacob also, when he heard that his son Joseph had died,
he grieved for a long time. There are some people, when they grieve, even if you go there and comfort them, they will not see anything. And there are people who grieve for a short time. So we have different kinds of grieving. So as a chaplain, you know, when you are going to console or condole with somebody who has lost their loved ones, you know which approach you give so that you bring these people into the reality. What is grief? That is the question now we are asking. What is grief? What is grief? Grief ni kuomboleza kwa Kiswahili. Ukiomboleza when you have lost your loved ones. Hiyo ni nini unafanya? What is grief? And what causes that one? Kitabu inasema ile ya counseling, Christian counseling. Inasema grief is a normal response. A normal response to the loss of any significant person. Significant person. Object or opportunity. What does that mean? When you have lost somebody very important in the home. To say, you have lost your father. You have lost your mother, your brother, and your sister. You are bound to grieve. Lazima uomboleze. Not only a person, an object. How do you grieve for an object? Tutasoma tuone. An opportunity. So grief is not confined to the loss of a person only. It is concerned with the object. You lose an object like now. If you have a property, ukute nyumba yako imechomwa moto, imeungua, lazima you grieve. Ukipata fedha yako ulikuwa nayo imeibiwa, you grieve. So grieving is something which is very wide. And opportunity. If you fail to meet an opportunity, like you are looking for an employment, you have gone the interview. Did you see people being interviewed in the Chief Justice position? I want you to answer. Did you see? Why are you not answering? Did you see some people being interviewed? How many vacancies were there? And how many people were there? 10. How many people were taken? How many people were left? 9. So that 9, everybody was yearning for that position. Kila mtu alikuwa anataka kusema ni mimi. If you keenly listen to the interviewers, ulikuwa unasema I am fit for this position because of A, P, C. Everybody who was being interviewed was saying, I have had an experience. I have had papers. I have done APC. I have proved my position. But finally, one person was taken, 9 were left. The 9 people who were yearning for that position, and they never got it, now they are grieving. That is an opportunity. So we grieve when we have lost our people. We grieve when we have lost our objects. And we grieve when we have lost an opportunity. That's what grieving is all about. Hiyo kitabu inaendelea kusema it is an experience of deprivation and anxiety that can show itself in one's behavior, emotions, thinking, physiology, interpersonal relationship, and spirituality. Yaani deprivation, kitu hilo umenyang'anywa kabisa. Your person has gone for good. Your property has been destroyed for good, you don't see it. Emotions. Sasa, your behavior must be show that one. Like now, ukiona mtu amefiwa, kama saa hii niliwaambia, I have lost my niece. If you came home this week, ungekuta we are not the same people grieving. Not grieving, vile watu wanalia, lakini
the behavior, you are not the same. You must react in a different way. That so and so has gone. Yes, I can't see her. Yes, I can't see him. Yes. So the behavior, emotions, mawazo, they are all angered towards that person. Why now? Why Sisi? Why Mimi? How will the family be? So the emotions must be thinking, physiology in the personal relationship. I even to relate to people, I don't want, there are people, when they are grieving, they don't want even somebody to come closer to him. And in chaplaincy, when somebody is grieving, amefiwa na watu wake, he has lost his loved ones. That's why we advise you, don't go with the Bible and start reading the Bible. Mwambia sasa wacha tusome neno. At that moment, he has lost the beloved ones. He will not understand anything. You will never impact that person. Because that is life lost. You have lost your wife, you have lost your mother, you have lost your brother. Arabu, somebody comes to read the Bible. Hiyo ni kama kupigia mbuzi gitaa, and it doesn't know the usefulness of guitar. The Bible has no meaning at that time. After that, you go there, you sit with him, you eat with him, you talk with him, and if there is anything like singing, you sing. But you end up you read the Bible so that you convert him. I'm telling you. So that is how we redeem. In the personal relationship and spirituality, that's why I say, if it is a question of going to console or comfort people, particularly those who have lost their loved ones, please kindly be informed, be well guided that time the Bible is a living book and it's a holy book, but there is a time and a season that the Bible has a meaning to somebody. When somebody is sober, when somebody can reason, not when his mind has been affected by the death of your spouse or the death of your child. That one will not impact him. Grief is not limited to loss of loved ones. Through death, when people grieve, they don't grieve because of death only. That one I have explained. Not because somebody has died only, that we grieve. Any loss can bring grief, including. Mnasikia? Are you with me? Grieving is not confined to the death of a person. Any loss can bring grief. Like now, number one, divorce. When you have been divorced by your spouse, it is a two way. A man has divorced the wife, or a wife has divorced the man. You start grieving. Yes. Even the youth, you have your girlfriend, whom you dearly love. You have made progress. You have made inroads. You have gone very far. All of a sudden, when you are walking, unaona mtu mwingine amekuja amechukua. That is grieving. Lewis, pray that nobody will disturb you. Grieving. Somebody you have prepared, you have reached a position, unsema sasa, things are going to work, and tembea, unaona, when you had a date with her, unakuta mtu mwingine, dume mwingine, inatembea na yeye, and she is not even greeting you. Anaenda, na wanaenda kabisa. You grieve. I dare you grieve. That is grieving. So divorce is one of the things that make us grieve. Namba mbili, retirement from the job. Are you with me? Kuna watu wanaongea huko nyuma. Retirement from the position where you were. Is there anybody who has retired? Let me see those who have retired from the employment. Mse Nyarango umeretire? You are one. Could be you are one.
So retirement from the civil service or not from your employment. I am one of the people who have retired. Retirement is not good, and it's good depending on how you receive it. Because once you are let me give my example. When you are in the civil service, depending on which position you have, you are given all the facilities. You are given a good office. The office is carpeted. Mesa ni ile nzuri. Kiti ni ile ya kusunguka. Ukiingia unakuta chai imewekwa na thermos. Everything is there. All the ingredients are there. Ukiingia hivi, askari anakupigia saruti hivi. Anakubebea hivi yuwa na handbag unaenda huko. Anafika kwa mlango, anafungulia mlango, unaingia ndani. You start working. It's very comfortable. I tell you, comfortable. What next? Unakuta gazeti mbili iko tatu. Nation, Standard, and even whatever people. So you enjoy the facilities. Now, when you retire, and those facilities are not there, if you think intensively or intensely, you will start grieving when you have missed those things. I wish I was in third position. Oh, if you want a government car, unapiga simu gari inakuja na kupeleka pahali unaenda unakuja. Now those things are there. We are now grieving. Sasa mimi I am grieving. Kerosio sifikiri ni mchezo. Sahi lazima utafute pesa yako, you fuel your car. Kama hakuna ikifunja kitu ni wewe and wewe alone. If that money is not there, the salary you were entitled is not there, the privileges. Ukitaka ndege kuenda Mombasa unapiga simu hivi, mtu anakimbia anatengeneza ticket, unapata ticket iko hapa. The time comes you go to Mombasa, you do whatever you are able to raise air ticket to Mombasa since I retired. Sio ni good news. Yeah? But that is grieving. I'm not saying I'm grieving, but internally I'm grieving. Why did I miss those facilities? So retirement from the employment, it's grieving. It's not confined to loss of life only. Where do we grieve again? We have said divorce, retirement from the job, amputation of the limb. You were created a very strong person, a footballer, kama mimi, an athlete. Arabu with the time as you go, something happens, an accident comes, unafunjika mguu, unaanza ku one-legged now, unaenda na ile fimbo, amputation. Are you grieving or not? Why are you not answering? Are you grieving? Yes, that is grieving. Amputation of the leg. You start grieving. That is how it is. So we want to know these things because they are very important when you are going to counsel those people and advise them and give them hope. Where else do we grieve? The departure of a child to a college. Mtoto akitoka sasa high school anaenda university au anaenda kujoin college, life changes because you have been used to that former life. Kama mimi wakati nilienda from primary, I took time to adjust because ikifika wakati wa kukura ukienda hiyo dining ile kaugali kako nikaro unasika hivi kana kuisa, you remain as if you didn't eat anything. Sasa unasema hii sura gani nilikucha. Kuamuka ni very early in the morning, lazima kimbia and ukafanya hilo duties. So you start grieving, your life has changed now. I wish I was with my mother. Ningekula ile ugali asubuhi, alafu bahali nobody else. I'm not responsible to anybody. When you come to school, high school or college, life changes. The treatment is some people could pull you. So you see life from a different perspective. So that one is grieving. So changing from one position to another
that is grieving. Another one, a pastor transferred to some other church from another church. Hata mapastors, ministers, akitolewa Embakasi, kama Embakasi ilikuwa inampatia treatment nzuri, inampatia airtime nzuri, inampatia transport nzuri, ina wase wana they get along with him, wakienda church board kila everybody is good, aende kanisa ingine, aende kupata watu wanamwambia ati pastor ananiambia nini, naanza kuona life different. So that is grieving. Grieving is not confined to the death of a person. So that is how we know how to advise people who are in that position as a chaplain. You are going to somebody who has been transferred and is now grieving, anaona hii maisha imekuwa ngumu, I wish I could not come here, ningepaki ile kanisa ingine. Why did they anaenda huko kwa his employers again, naanza kubriti wamrudishe. That is grieving. Are you seeing the grieving, what it entails? Yes. So many things. Kuna maneno ngine. Watching a good neighbor move. Because you have been here, you have just interacted with so many people, you have friends, Busi yako hapa, kina Lewis wako hapa, kina wengine wako hapa, hata sisi tuko hapa. Now you are moving and you are established a very strong relations with people. Now you are leaving them, you are transferred, you are grieving. Because unasema, how am I going to get new people? When I was moving from Kangemi to Kasarani, Kangemi tulikuwa tunakaa nyumba ya mbao. Sasa an opportunity came when we had purchased a piece of land. We moved to go and settle near where we can construct even nyumba ya mabati, because that was our land. When we were moving from Kangemi, ni kama tuliona sasa there is no life that will come in Kasarani, because we were used with those friends, very close to good friends. Tulikuwa tunaimba vizuri, tulikuwa tunacheka vizuri, we were close, tunatembeleana vizuri, kanisa tulikuwa tunaenda, yani there was life. So we decided to say, can we, mama ako hapo akasema mimi sioni nikienda Embakasi, yani Kasarani, because how would I miss my friends? Na mimi nikaona ni kweli, lakini but we have to go. But that is our samba now. So we went under tight circumstances. We stayed. Tukiendelea kusema, I wish we didn't come here. Tukakuta Kasarani wanaanza kununua broti. Na huko Kangemi tulikuwa tumenunua tumechenga. Sasa na sisi tukahusika kununua broti from square one. So we were grieving. I wish we never moved from there. Ikachukua muda sana until we had to say, Kasarani is the best now. By the time we left there, it was the best. Even when we came here, because you can attest to those people who were here. We didn't just ask for our name immediately. It took us 2 years. Pastor Kisi anasema umeleta stina mzee, hapana. Paka 2 years. Ndio tulikuja kule tukasema sasa, what place is this? I wish we were there. When we came here, we have stayed here for 10 years, 11 years. Now mundu akinitoa hapa, then that is the grieving will be big. Kerosi ndio. Because we have interacted with you people, the Oro Choir, the Oro Church, tumeona, tumesonga, tumeenda Boronyi, tumeenda Chibwai, tumeenda Meru, tumeenda kila mahali. No, how am I going to start a new place again? So it's grieving. When you move, a friend moves, a neighbor moves, you grieve. We are finishing. Losing a home or valued possession. Nyumba yako umekuta moto, umekuja, umechoma. You have no home now. You start grieving.
Grieving. As a chaplain, when you see people grieving, you know how to approach them. You are grieving. Why are you grieving? Because I've lost my property. I don't want to go deeper. Rules of a contest. Mlikuwa mnakimbia, mlikuwa mnapingana like an athlete. Kipchoge Keino. That time he won. Sasa akienda mara ya pili, wakianza kukimbia anashindwa. Naanza kugrieve. So grieving is a wide dam that will talk and talk and talk. Health failures. Tulisaliwa tukiwa na afya nzuri. Ukifika miaka fulani unaanza kuona, unaanza kuenda namna hii. Like now, those days Ruto, when we were young, tulikuwa tunakimbia like you are not a Nandi. Nandi si ndio wanakimbia. Tulikuwa tunakimbia, tulikuwa tunacheza mpira. As now you grow old, unasikia hakuna nguvu. Watu ukienda 1 kilo less than a kilometer, unaanza kusikia hata miguu inaanza so that is grieving. Health failures. Loss of one's youthful appearance. Wasichana, during your time, your prime age, ulikuwa unapita hivi, ukipita hivi, vijana wanakufuata 100. 100. Ai, nani huyu anapita? Acha. Sura. Acha. Unakaa na hiyo sura. You waste your opportunity. By the time vijana watasema, huyu muache. Sura yako sasa imeanza unaanza kutoa pimples siko. Unaanza ile nguo ulikuwa unapita. It's not fitting you. Unaanza kuona sura aje sura yangu ni nini? Nobody is interested with you. Vijana akikuangalia anasema that is grieving. Okay. Am I communicating? Why are you keeping quiet? Adenas, am I communicating? It's you I see. Usiseme ni mbaya. Yes. At your prime age, don't usipende ku waste your time at that age. Ukikuta mtu mzuri hivi and is serious, kuja kanisa, tengeneza maneno, because that time ikikosa, and you know, as time goes by, you are growing old and people are learning away from you. So we are saying the youthful appearance sasa hakuna. Sura yako ile ilikuwa mzuri sasa hakuna. Graduation from a college. I graduated in 1990. I stayed out for 3 years without employment. Saa hiyo niko na watoto na niko na kila kitu and no money, no employment. I really grieved. And there are so many cases, so many examples that we can give. So, graduation from college is also grieving. So that is how we grieve. What are the causes of grief? Ni nini inaleta hii kuomboleza? Nini inaleta kuomboleza? Number 1, prior anticipation. Prior anticipation. There are different types of grief. If somebody has been ailing for many years, mtu anakuwa mgonjwa kwa kitanda, unampeleka hospitali from time and again, every time and again is in hospital, mpaka anakuja nyumbani nao unachoka na yeye. Na mtu mwingine anakuja one day maybe amegongwa na gari amekufa. Nani utalia sana? Answer. Whom do you grieve most? Are you nani anasema? Is Bible study. Whom do you grieve most? Kirosi. Yule mtu amekufa ghafla na yule mtu amekuwa mgonjwa mpaka amekaa kwa kitanda hata mmechoka mnasema this is too much. Nani utalia sana? Huyu ameenda ghafla utalia sana because you never expected. Lakini huyu mwingine kama wengine wanakuwa wagonjwa like this thought of mine, he has been undergoing
chemotherapy. He has been undergoing hii ugonjwa wa kidney failure for many years. Sasa ameenda hospitali, tumechanga pesa, mwisho ya mkufa. Hata watu wengine wanasema kwa kikisi gati moka. He has really bought that life. Dialysis every time and again, more refer, then a pesa. So grieving. Yura anakufa kabla, utalia zaidi kuliko huyu. Number 2, the type of rose. Each type of rose brings its kind of suffering and reaction. The death of a revered or respected leader can bring grief to thousands of people who mourn if the leader is symbolized by the hopes and expectation of those who mourn. Different people, different from that of close relative of someone who died. Somebody who is very prominent, somebody who is very useful in the society, somebody who helps people, who assists people, even school fees, who educates the vulnerable children, akikufa. Na mwingine akufe, yule normal person akufe. Nani analiliwa sana? Nani watu wanalia sana? Yule alikuwa anasaidia watu wanalia sana. Wakiomboleza, wakisema maneno maumu, haye, where else shall we go? Who will assist us? So that is how grief affects so many people. I don't want to go further than that. I want to cite one case of 2 people who grieved differently and the result came different. We have 2 ladies. These 2 ladies, one was known as who? These 2 ladies, one was known as Mildred. Na mwingine alikuwa anaitwa nani? Helen. Helen. These 2 ladies were great friends, as we are friends. They had husbands. They were married almost the same time, and they were neighbors. They attended the same church the way we attend here. Mnakuwa marafiki, muko neighbors, and you attend the same church. Our wanawake, the husbands died about the same time. Wanaume wao walikuwa almost the same time. Huyu alikuwa anaitwa Mildred. The husband passed on because of cancer, which was discovered a year before death. 1 year before death, they discovered he was cancerous, and he died. Proper medical attention, this Mildred was taking care of this husband of hers. As he was sick, she would go and see him, she would go and comfort him, she would provide whatever, she would feast him in the hospital, she would care for him, even when he came home. You know, with cancer, you are given time to be in hospital and you are told to go home. During the illness, wakati walikuwa mgonjwa, they would sit down and speak, because cancerous is a killer disease. Na bibi yake aliona bwana yangu ako cancerous, because these are the things which will meet one of us or any of us. So the wife with the husband who was sick, they would sit down and start talking about how life is. They talked openly about death, heaven and together, mbingu, asema muongee kifo. They shared the experience and the regret of their past present experience. Walikuwa wanaangalia vile pahali wametoka, vile walikuwa wanakaa vizuri, the time they got married, how they have worked together, and whatever shortcomings they faced, they talked about it. And you know what they talked? They started talking about the death, the coming death of this man, because it was certain the man was going. Walikuwa wanasema, Bwana anaambia bibi, now my dear, the time will come when I go, I leave you. How will you live without me? And this lady was courageous. So sometimes when we have terminal diseases and we are the people of God,
it is something which is not possible. It is something which is not possible. You talk, my dear, now the time will come anytime I'm going. How, yeah, present experience. They say the experience, they force themselves to talk. Na waliongea, na huyu Mildred akasema, how would I behave when I'm a widow? So she had all of those words. Na huyu Ellen, hakuna wakati walikuwa wanaongea juu ya hii maneno. During the vacation trip, within a planned retirement, the husband collapsed and died. Huyu Ellen wa pili hawakuwa wanaongea juu ya kifo. Walikuwa wanaongea maneno mengine isiyo kifo, because there is not coming to be dead. There is no dead coming. Sometimes death is very certain. Death is inevitable, it will come. When you are in the house with your spouse, though it is not like in our culture to talk about death, it's like now you are calling about death to come. But sometimes mnaongea, if I die, how will you survive? If you die, how will I survive? Because death is inevitable, is coming. So this Aaron, hawakuwa wanaongea, and the husband collapsed and died through massive heart attack. Heart attack. Wakitembea hivi akakufa. How did they behave? How did they handle griefs separate? Kila mmoja wana yake. Huyu mwingine walikuwa wanaongea juu ya kifo, na huyu mwingine walikuwa waongei. Sasa wote wamekufa. Handling grief differently. Mildred, because he was talking freely, she admitted and her loneliness and empty heart. She said she was prepared psychologically. The husband was going. When the husband passed on, he got it, he honed it, and life continued. He resumed her duty, she resumed her duty, activities in the church, involved in lives of activities of our grandchildren. Alileta grandchildren wakakaa na yeye, akaleta watu wale wakubwa, surrounded by the opportunities for activity. She began to pick up activities for her life again. Today, she spends time helping holy people at 80s. Once kuna watu, there are people. Once you have lost a spouse, unaona like now there is no life. Na wale walikuwa psychologically prepared, yakiona amekufa nasema, if he has died and there is God, let me continue, let me go to church, let me be involved in church activities, and by so doing you forget about the dead and life continues. So this lady handled grief differently. She spends her time helping old people. You must have an activity to do. You must involve yourself in church activities. You must go to the women and form those groups and start doing. By so doing, you will forget. And Helen withdrew from people. When the husband passed on, unexpected, she withdrew. There is nothing else. She stopped seeing friends. She lost interest in the grandchildren, previously important to her life. She spent most days sitting in television, depressed, and gathering self-pity. Self-pity is something bad. Why me? Why will my husband pass on this time? How will I manage? Is it me? So you start having that self-pity. She concluded that life was no longer more, without the husband. She will never be happy, despite hatching of children and doctor. So, different people handle grief different times. Doctor rarely ate. She never had food. Health began to deteriorate 2 years after her heart stopped. She died a broken heart. We say the broken-hearted. She never accepted the husband as God. She never thought the husband would go. So when we are home, when we are a family, let us have that certainty that one of us will go first. And if possible, discuss those issues openly. But we not discuss kama watu wa Mungu. So that if one goes, the other one will continue with life. Life will continue. Mildred and Helen, they mourned different. Lives went in different directions.
in later years. Sasa we are finishing to say, all of us, we see loved ones die and experience pain of grief. As I said earlier, there is no one who has not experienced death in a family, a loved one. We see them go. How do we handle grief? Do we own that somebody will, are we sure that as we live in the house of two people, even the children, a child will die one time, a husband will die, a wife will die. How will life continue? When death separates us from someone we love, there is a time when we think no one has suffered as we love. When you see you have been struck by death, don't think it's only you. Like now, if you lose one person in a home, there are those people, other people you don't know who have lost their whole family. So it's not you. That is the words of encouragement. When you go to tell people, condole with them, tell them these things as it has happened, it's not you alone. There are people who have lost. Kuna kitu inakuja kama hii pandemic inaua watu wote. Time. No two people grieve in the same way and method of No two people grieve in the same way, and the method of handling grief are unique and personal, but the pain of grieving is universal. The way we grieve, no two different people grieve. Kuna wale wanalia paka. You lose your mother, unalia, unasema mama angekufa miaka nenda miaka rudi. Mwingine na somebody else loses the mother or the son, anasema the following day, kama amekufa, wacha tufanye nini? Tuombe Mungu na tuendelee, maisha iendelee. So that's why we read even Jacob mourned his son Joseph, and nobody will go there and advise him and give him any hope. Alilia until watu wanakuja kumfariji, hakuwafarijika. Even David mourned. Hebu tusome Samuel 13 verse 37. Nani anasoma? 2 Samuel. Second Samuel 13:37. Biblia inasema Absalom ni mtoto ya nani? Why are you not speaking? Ya David or ya Saul? Wa Daudi. Okay, endelea Kirosi. David also mourned for his child. Unaona? Mourning or grieving comes in different ways. If you have lost your family member who's a close family member, mundu asikuambie usirie, somebody will be cheating you because you have come from very far with him and you will never see him. Na amehenda. The grief is more than what you think. So when you grieve, hata ukilia machozi, that is very hard. That's why we say tell people, when you have lost your loved ones, setting theirs is hard. Huko Kisii kwetu alikuwa wanaume walikuwa wali. Kiona mwanaume akilia hivi, huyu mtu amekufa. Lakini ladies, hata when the person has not died, unakuta wameanza kulia, ayo mwana mtoto wangu, lakini a husband or a man, wakati unasikia ameanza kulia, huyu mtu amekufa sasa, it is confirmed he is dead. And it's not easy for men to mourn. But let me tell you, it's against heredity. You have lost your person,
Beloved person, said theirs. Take time if you are ashamed to set theirs before people. Go to your bed, jifunike blanket, recall the good moment mulikuwa naye, how you have grown together, how you have associated together, those good things that bring the memories. You invoke the good things. Arabu unalia machozi, unalia, Arabu you are relieved, it's a relief. Hiyo ndio chaplaincy. That is part of chaplaincy we have read. Grieving. Mseme usikose kuongea juu ya grieving because it will affect you. It has already affected everybody. So how do you grieve? Mlie kama wale watu mko na tumaini. Si ndio tunaambiwa? Who has a question? Tumemaliza. Kiongozi nimebitiza masaa. Nimebitiza. Na huko niambia. You know I don't know that. Kama nimebitiza munisamee, lakini have you gotten the message? I respond. Because after this we have nothing. Respond. Bible study. Nyaguta. Don't say nimeleta topic mbaya because this is affecting every human being. And it has to be taught. And if you are a chaplain, lazima unasomesa hiyo, lazima you counsel people using the skills of counseling in chaplaincy. Question? Addition? Haki ya Mungu sikia. Nani alisikia vile nimefundisha? Let me see by the show of hands. How many have heard what I have been speaking? Wangapi wako na swali? Kama ulisikia there is a place you want to add and maybe you want to criticize. Yes, my friend. Nani anampatia hiyo kitu? Asante. Niko na swali. Funga ambalo tuliweza kusoma Genesis chapter 35 from verse 37, 35 na kuendelea, ambayo ilikuwa inaongea kuhusu Joseph. Asio Joseph. Ilikuwa inaongea kuhusu Jacob alipopoteza his son. Aliweza kumourn for so many days, hata watoto wake wakakuja wakamfariji, lakini okay, tunajua hiyo hadithi. Swali langu, umetufunza circumstances ambazo zinaweza kufanya mtu ama watu waweze kugrieve. Nilikuwa nauliza, kugrieve ni lazima mtu alie, machozi toke? Kwa sababu unapopoteza tuseme kazi, saa zingine utapata either utakuwa na complain, pombe ilikuwa ni hivi na hivi ndio ilifanyika ndio nimepoteza kazi, ama health, kama afya yako inazoroteka. So sijui kama saa zingine utapata utakuwa na complain sana. So sijui kama hiyo complain pia ni grieving. Asante. Yes. Nani amesikia swali? We are asking only watu wawili wanauliza. Nani amesikia swali? If you got me right, what did I say grieving is? It's not confined to the death of the person, and it's not confined to the tears. So grieving means you have lost, you have been divorced, property yako imeenda. That hurry, that duration of thinking of the lost things, that is a grieving period. The period where you are reflecting back. My house was burned down. I've lost my employment. Oh, I've retired. See, at unalia watu wanasikia. That moment you are looking for employment and you have not gotten, that is grieving. If you have not known that. Grieving. Not only that the loss of your son or your wife,
It is a wider term which covers even loss of employment, even transferring your services from here to elsewhere, where you are established, you make good friends, and you are going somewhere where you are going to start new life. That's grieving. Kweli au wrong? Yes. Any other? Kiongozi, we are not going anywhere. Hapa tukimaliza tunaenda. That is the message. Kuna mwingine anataka kuongea? Yes, kiongozi. Asante Elda kwa mafundisho matamu, especially ya breathing. Grieving, saida mtu amepata shida ndiye atajua wewe ndio mtu wake. Mtu akipata shida kama amefiwa na mpendo wake, inatakikana kama sisi watu wa chaplaincy na mtu yoyote, ukue hapo karibu. Enda tu, hata kama utanini, enda tu akuone, alialie machozi, alialie, unanyamaza analia. Utakaa na yeye hapa tu, ataanza kukuambia kitu. No, msikize kitu, ni take your time. Hiyo ndio kazi yetu tuliwajua na Mungu. Hata wakati Yesu alikuwa duniani, Lazaro alikufa. Yesu alikuwa huko. Akaitwa na sister Saga, wakamwambia brother yetu amekufa. Yesu akaenda kulia nao. Ni uchungu kupoteza mtu. Lakini hii kazi yetu ya chaplaincy, sasa ukiwa hapo na tujue kifo iko, lazima tukufe tukiwa duniani, na inatakikana tusome tena tutrain, tukae tukijua kifo iko na tutakufa. Kuna topic tulisomeshwa na Mungu atusaidie tukiendelea, nitakuja kuleta hiyo topic to discuss in the afternoon kuhusu kifo. Kifo ni uchungu, na tukae tukijua iko, na inatakikana ukue na mtu karibu ambaye utamwambia kila kitu. Hata Saida analia, usimwambia nyamaze. Aliye tu kwa vile amepoteza, inachukua muda. Hata kwa Biblia tunaambiwa watu wa zamani walikuwa analia watu wao for 40 days. Lakini siku hizi ni kama watu wanaanza kuelewa. Wanaanza kuelewa, ijapokuwa ni uchungu, wanaanza kuelewa. So, ni vizuri wakati mtu ako na shida, is going through pain ambaye aelewi, anaona kama maisha imekwisha. Lakini sisi tukisoma Biblia inatuambia ni vizuri tutembee kwa watu kama hao. Unatembea, unakuwa hapo, anakuona tu. Hata kama hakuna kitu utafanya, akuone, uombe na yeye. Aseme tu vile ameona, umuulize vile unaona aje, utakaa aje, maisha itaendelea aje. Atakwambia tu, na unasikia vizuri. Hata mimi wakati tulienda jirani yetu alifiwa na bwana yake, nikaona hii kazi kwangu inanifaa sana. Nikaenda huko, ukakaa na yeye. Watu walikuwa wanasema huyu mama ndiye ameua bwana yake. Tukakaa mpaka akafika mahali akaniambia, mama, ambia watu wengine waende, kuna kitu nataka kukuambia. Nikakaa na yeye akaniambia vile ilikuwa. So na mimi wazee wale walikuwa wananituma, kaa na huyu mama usikie anaongea nini. Nikaenda niwaambia vile alisema, aliregret vile alipatiwa kitu akaua bwana yake, ni ukweli. Sasa alikuwa analia anasema sikuwa najua. Kwa hivyo sio kila mtu angeambiwa. Mtu atakwambia kitu ambaye ile watu wengine wote hawezi. Kwa hivyo tunafundishwa hiyo debriefing, kukaa karibu na maombi, kukaa mwenzako mahali amefiwa. Ni vizuri kutembea hapo. Hiyo boma ukitembea hawatasahau kama walikuona huko. Mungu awabariki sana. Hii kazi ni nzuri, na mimi sasa nimeamua hii maisha nimebaki ulimwengu, nitakuwa nafanya kazi ya chaplaincy mpaka Isa arudi. Mnasemaje? Barikiwe sana. Thank you very much. Yes. Hamjambo. Ulikuwa na okay. Hatujambo. Simuitike. Wameitika. Hii topic Elda amefundisha ni topic mzuri, na ni topic ambayo iko na maana kubwa sana. Amefundisha sana juu ya wakati una grief. Okay, there is something inakaa ndani ya roho ya mtu. Wakati tuseme mara nyingi wakati uko na shida, mara nyingi ni kifo, kama mtu amefiwa.
Huwezi jua kila mtu anaenda through. Hata kama unasema pole, utasema pole upite. Lakini mwenye ako na hiyo shida, huwezi jua something which is inside. So wakati unakaa na huyo mtu, wakati unakaa na yeye, afungue roho yake, akwambie what is inside. Hata kama analia machozi, anakuwa relieved. Tunasema kama ni Kikisii ameutokire. Yaani what was inside imetoka. It has come out. So in that way, that person is relieved. So it's very important and very healthy. Wakati mtu ako na shida, ufike karibu, ongea juu ya hiyo shida, wacha kupita kando. Ongea juu ya hiyo shida. So huyo mtu atafungua roho yake, he will open up, akuambie kila amepitia. In so doing, anakuwa healed. So ni vizuri kufika karibu mtu akiwa na shida. Ni vizuri kutembelea mtu ako na shida, anasikia vizuri kabisa. Kama mimi kwaya mara nyingi nanitembelea, ninasikia kama niko relieved. Wakiongea na mimi, wakiimba, yani unasikia uko relieved. Hiyo ndio tunaita care and concern. We are supposed to be concerned when your partner ama your friend ako na shida. Mtembere, ushare na hiyo shida yake. Ukishare na hiyo shida yake anakuwa chaplains tunafaa kufanya. Amen. Nimeongea kitu? Hao wawili ni machambreni, that's why they have taken a lot of time. Lakini hujasema kwaya inakutembelea wakati gani? Nimesema nimepata shida mara kama 2 hivi. Kwaya ikanitembelea. Wananitembelea, wananiimbia zile wimbo napenda, wananiuliza zile napenda. Shida gani? Shida ya ugonjwa? Okay. Shida ya ugonjwa, shida ya kifo, si ndio? Si ndio? We are in chaplains now. Shida ya ugonjwa, shida ya kifo. Kuna wakati unakuwa mgonjwa, kwaya inakutembelea. Mimi na belong to the choir. Yeah. Kwaya hapa inafanya chaplains bila kujua. Hata afadhali kwaya nyinyi wote mjoin chaplains. So by the way, you are supposed to be chaplains without knowing. Because ile kazi mnafanya amjui kama you are chaplains. Amen. Kwa hiyo umealikwa nyinyi wote katika hii mwaka tufanye hii kazi, at least tuonyeshe kama hii department ni department ya maana. Amen. Tulikas. Hapana tulikas. Nimesahau kitu kingine. Hii kazi yetu tukifanya ni kama kazi ya pastor. Niseme tu ya kwamba hizi opportunities